আচ্ছা, প্যারাসাইটেতে ব্রড ক্লাসিফিকেশনে হেলমিন্থ বলেছিলাম কিন্তু আমার ফার্স্ট ক্লাসে। হ্যাঁ, হেলমিন্থের মধ্যে কারা কারা ছিল মনে আছে? সিস্টোড, নেমাটোডস, ট্রেমাটোডস। ওকে, তো হেলমিন্থোলজি ক্লাসে what are helminths? Prokaryotes or eukaryotes? Prokaryote, eukaryote, multicellular organism, তাহলে eukaryote, তাই তো? Agreed? Sit. তো হেলমিন্থের ক্লাসিফিকেশনে আমরা চলে যাব। সি, দিস আর অল ম্যাক্রোস্কোপিক। আমরা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাঙ্গাই পড়েছি, মাইক্রোস্কোপিক। Helminthology, parasitology mostly is macroscopic. I mean, you can see the parasite on your own eyes. You don't need a microscope for it. But parasite adult formটা হয়তো দেখা যাবে, but larval stage, eggs গুলো দেখা যাবে না। For that you need a microscope. ঠিক আছে? And amongst the all parasites, this hydatid disease is actually unique, and it actually মানে এখনো পর্যন্ত হাইডাটিড সিস্টের কিন্তু ইনসিডেন্স ভালোই আছে। বাকিগুলো যেমন কমে গেছে, টিনিয়া বলো, তারপরে স্ট্রঙ্গিলয়েডিস বলো, ইউ উইল রিয়ারলি ফাইন্ড ইন ইউর হসপিটাল দ্যাট ইউ আর কামিং অ্যাক্রস। আদারওয়াইজ কেন হয় না? বিকজ প্রোফাইল্যাকটিক্যালি পিপল আর গিভিং অ্যালবেন্ডাজোল টু দ্য ওপিডি পেশেন্টস। সো ইফ ইউ গিভ অ্যালবেন্ডাজোল টু দ্য ওপিডি পেশেন্টস, ইউ আর বেসিক্যালি killing the bug, and when you are killing the bug, when the patient will get himself or herself tested, the test will be negative. পেশেন্টের ভালো হলো, কিন্তু আমি দেখতেই পেলাম না প্যারাসাইট। বাট হাইডাটিড সিস্টের এখনো কিন্তু প্রোফাইল্যাকটিক ট্রিটমেন্ট হয় না until unless it is diagnosed. So there are cases that will come to you in your lifetime. At least cases come to me. আচ্ছা, তো প্যারাসাইটোলজিতে হেলমিন্থের কিছু ইন্ট্রোডাকশনস বলে নেওয়া ভালো। First of all, these are multicellular. As you said, these are all eukaryotic organisms, and they are bilaterally symmetrical. Bilaterally symmetrical মানে আমি যদি প্যারাসাইটটাকে দুভাগ করি, both the halves are same looking. They have 3 germ layers, and the Greek word helminths means worm. তো হেলমিন্থস অরিজিনালি ইন্টেস্টিনাল ওয়ার্মসদের বলা হতো, বাট সেটা আস্তে আস্তে ক্লাসিফিকেশনটা বড় হয়ে আর টোটাল ফাইলাম ইজ আন্ডার দ্য ওয়ার্ড হেলমিন্থোলজি। তো কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট ফিচার হলো, দে ডোন্ট হ্যাভ আ প্রপার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। জাস্ট লাইক অ্যানিমালস, we have a proper digestive system, like we can have complex carbohydrate can be ingested and we can digest it, but the parasites cannot. They need to have a pre-digested or some kind of other forms of energy that has to be utilized by the system. They lack a proper digestive tract and a system. They have a reduced nervous system. They cannot feel anything. Locomotion is affected. Locomotory organs সেরকম থাকে না, এবং they are not very motile. মানে এখান থেকে ওখানে চলে যেতে পারে না, except few parasites which we will discuss later. And they have a very complex reproductive system, and many of them are hermaphrodites. Hermaphrodite মানে কি? কি মানে? They have both the male and female organelles inside them. Okay, classification দেখো, broad 2 groups are there. One is platyhelminths. Platy means flat. ঠিক আছে? তো প্ল্যাটিহেলমিন্থস এর মধ্যে আছে সিস্টোড অ্যান্ড ট্রিমাটোড। ট্রিমাটোডস আর কল্ড ফ্লুকস, অ্যান্ড সিস্টোড আর কল্ড টেপওয়ার্মস। ঠিক আছে? আর নিম্যাটোডস এর মধ্যে দিস ইজ দ্য ক্লাসিফিকেশন: অ্যাসকারিস, ট্রিচিনেলা, নেকাটার আমেরিকানাস, অ্যানকাইলোস্টোমা ডুওডেনালি, এন্টেরোবিয়াস ভার্মিকুলারিস, ব্রাকানকিউলাস গায়েটেনেন্সিস অ্যান্ড বুশেরেরিয়া ব্যাংক্রফটি। ফাইলেরিয়া কে করে? হ্যাঁ, বুশেরেরিয়া ব্যাংক্রফটি। আচ্ছা, তো টুডে our topic of discussion will be cystode. Cystode এর মধ্যে we have to discuss echinococcus, okay, that causes hydatid cyst. তার মানে প্ল্যাটি মানে ফ্ল্যাট আর নেমাটোহেলমিন্থস মানে রাউন্ড। এই দুটো ব্রড ক্লাসিফিকেশন মনে রাখতে হবে।
If you don't remember this classification, you will get confused at the end of parasitology. কেননা নিম্যাটোডস এর একরকম বিহেভিয়ার, একরকম লাইফ সাইকেলস, প্ল্যাটিহেলমিনথস গুলোর একরকম বিহেভিয়ার, একরকম লাইফ সাইকেল। সো প্যারাসাইটোলজি ইজ অল অ্যাবাউট ক্লাসিফিকেশন আর লাইফ সাইকেল। এই দুটো যদি মনে রাখতে পারো, ইট উইল বি ইজিয়ার ফর ইউ টু রিপ্রোডিউস ইন দিস। সো দিস ইজ কাইন্ড অফ সেম থিং দ্যাট ওয়াজ ইন দ্য প্রিভিয়াস স্লাইড, বাট এটার মধ্যে আছে কিছু কিছু ফিচার্স অফ দ্য প্যারাসাইট which is important. For example, cystode I told it is tape like. Trematode I told it is leaf like. পাতার মতো দেখতে হয় এরকম, লিফ। Okay, both are hermaphrodite as they are from the platyhelminthes group. They often have hooks with the suckers, we will see. কিন্তু trematode কিন্তু hooks থাকবে না, that is an important feature. আচ্ছা, alimentary canal absent থাকবে cystode, but there is an incomplete developed alimentary canal in the trematodes. Nematode আবার খানিকটা অন্যরকম ডেভেলপমেন্ট। They will have cylindrical unsegmented body. They will be differentiated into male and female worms. That means they are not hermaphrodite. They are in a different category of gender they have. But they don't have any hooks or suckers. The mode of infestation is different from the platyhelminths. ঠিক আছে? তো এইটা হচ্ছে functional classification. To remember these things. আচ্ছা, medically important cystode এর মধ্যে, now if I come to the group cystode, again cystode can be differentiated into two orders. One is pseudophyllidian cystode, one is a cyclophyllidian cystode. Pseudophyllidian cystode এর মধ্যে we have Diphyllobothrum and Spirometra. These two, Diphyllobothrum latum and Spirometra. এগুলো occurrence খুব rare. From the cyclophyllidian cystode, you have Taenia and Echinococcus. Then you have Hymenolipis and Dipylidum. এই চারটে কিন্তু মনে রাখতে হবে, Taenia, Echinococcus and H. nana is also very important. H. nana incidence কম হলেও H. nana actually can come in your exam, and এগুলো তো ইম্পর্টেন্টই। Taenia and Echinococcus is very very important. তো টিনিয়া ক্লাসটা আগে হওয়ার কথা ছিল, তাই না? এনিওয়ে, ইটস মোর অর লেস সিমিলার, সো ইউ উইল গেট টু নো, নো প্রবলেম ইন দ্যাট। ওকে, নাও দিস ইজ আ ক্লাসিফিকেশন অন দ্য ফাংশন অফ দ্য সিস্টোড, মানে লোকেশনাল ফাংশন, মানে একটা সিস্টোড কোথায় থাকতে পারে। একটা সিস্টোড টিস্যুতে থাকতে পারে, একটা সিস্টোড ইন্টেস্টাইনে থাকতে পারে। So based on the geographical habitat or the location of the cystode, they can be classified into intestinal cystode and somatic or tissue based classification. So intestinal classification er moddhe you have Diphyllobothrum latum, you have Taenia solium and Saginata. Intestinal infection kintu Taenia kore ebong Taenia kintu similarly somatic infection o kore. So they are common in both the places. Then you have Hymenolipis and Dipylidium. Somatic এর মধ্যে মানে কি, the larva will be present in the muscle or organs. So in that case you have cysticercosis, which is very common. Actually cysticercosis is very very common. You will find cases in your internship. Patients will come to you with a blurred vision, with a headache, with a meningitis like symptoms, or they may have a paraparesis. And you will advise the patient a CT scan, suspecting that the patient is having a CVA. যখনই তুমি CT scan করলে, you will find that there is a ring enhancing lesion. পুরনো হলে there can be calcifications in the lesions. So automatically you will come to a diagnosis of neurocysticercosis. It is actually very common. তো নিউরোসিস্টিসার্কোসিস এর পরেই কিন্তু ইউ হ্যাভ একাইনোকক্কাস অ্যাজ দ্য ইনসিডেন্স, মানে একাইনোকক্কাসের ইনসিডেন্সও কিন্তু ভেরি ভেরি কমন টিল নাও। দেন ইউ হ্যাভ স্পাইরোমেট্রা অ্যান্ড টিনিয়া মাল্টিসেপস। সো অ্যাজ আই টোল্ড, এভরি ওয়ার্ম হ্যাজ মোর অর লেস 3 স্টেজেস, সিস্টোডও তাই। একটা অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম থাকবে, একটা এগ থাকবে,
আরেকটা থাকবে লার্ভাল স্টেজ, ইন বিটুইন অ্যাডাল্ট অ্যান্ড এগ। তো অ্যাডাল্ট ওয়ার্মটা কিরকম থাকবে? এই টোটাল গ্রুপটাতে, সিস্টোড গ্রুপটাতে, দিস আর ফাউন্ড। See, the adult worm is more or less same in all the three, the একটা হবে হেড রিজন, একটা হবে নেক রিজন, একটা হবে বডি অর স্ট্রোবিলা। হেড রিজনের মধ্যে কি ক্যারেক্টার থাকবে? ইউ উইল বি হ্যাভিং হুকলেটস, হুক, এরকম হুকের মতো থাকবে। I have a picture which I have diagnosed last week. I'll show you. So hooklets will be present on something called as rostellum. এই পার্টটাকে রস্টেলাম বলে, এই উপরের ছোট পার্টটাকে, দিস ইজ কল্ড রস্টেলাম। আর এর মধ্যে দেখো, there are three circular things that you can see in the head. These are suckers that helps in attachment to the parasite to the human body parts wherever they are infesting. So in the head you have hooklets on the rostellum, and then you have suckers, and then you have a neck region which connects the head to the strobila. The body is segmented here, and this body can be differentiated into proglottids, immature, mature and gravid. Now this gravid proglottid will be releasing eggs. Eggs ta kirokom dekhte? Erokom dekhte. First egg is from pseudophilidian cystode. Pseudophilidian kara chilo? Diphylobotrom, correct. তো pseudophilidian cystode এর eggs এর মধ্যে দেখো, you have a blunt end, যেটাকে বলছি আমরা operculum, ওটা একটু ওপেনড হয়, একটু ব্লান্ট হয়, একটু ওপেনড হয়, সেটা এখানে দেখানো নেই। Then you have a sharp end which is called the knob. In the eggs of the cyclophilidian cystode, it is just like a chicken egg. Compare it with a chicken egg, then you will understand. See here, this is a cyclophilidian egg with a shell. A yellow portion ta is the egg shell. Then you have a embryophore which covers the embryo, that means the yellow portion. This embryo contains 3 pairs of hooklets. তাহলে কি হলো? উপরে eggshell, then you have a embryophore, then you have actual embryo which contains hooklets. কতগুলো হুকলেট থাকবে? 3 pair, that means 6. ঠিক আছে? So one egg will be containing 6 hooklets. Then sometimes you can get a loss of eggshell in a egg, then it will be totally round like this. Okay. Acha, larvar moddhe I will not go into the details because we will be concentrating on this thing. This is the hydatid cyst. প্রত্যেকটা স্পিসিস এর লার্ভা কিন্তু আলাদা। তো there are different forms of larva in every species, but we will be concentrating on the hydatid today. So this is a proglottid which I told. This is a mature proglottid, as because it is a hermaphrodite, you will be finding both oviduct, ovary and seminal vesicle, both male and female organs in the same worm actually. Okay, so Echinococcus, coming to the main thing, Echinococcus এর কতগুলো স্পিসিস হয়? Most common species is Echinococcus granulosus. Then Echinococcus multilocularis, এই দুটোই আমরা দেখব mostly. Echinococcus granulosus causes hydatid disease and multilocularis causes alveolar hydatid disease. It is slightly different. Morphology is also slightly different of the cyst. Then you have Echinococcus vogeli and oligarthrus, causes polycystic hydatid disease, অত কম, খুব কম পাওয়া যায়, incidence is very less. So this is also called dog tapeworm. So all of you having dogs at home, pay attention, because this is the topic that you need to know. There are beef tapeworm, there are pork tapeworm. Nobody has a cow at home or a pork at home, I mean pigs at home, right? So you can have dogs at home. So this is very important, as because see, the host is actually dog. So we'll come to it.
See, this is a very old disease. See that 1695 it was first described by someone known as Hartmann. So this has been coming across for a long time now. And as I told, they are having hydatid cyst in the liver and other viscera, and the adult worms will be inside the dog's intestine. It is very interesting. Acha. So this is again the adult worm of the Echinococcus. আগে যেমন দেখালাম সিস্টোডের যেমন থাকে সেমই আছে. You can see suckers are there, scolex is there, rostellum with 2 rows of hooklets is there. Then you have a neck, a very short neck. Then you have immature, mature and gravid proglottids. So each gravid proglottid may harbor 100 to thousands of eggs which can be released. So eggs are more or less similar to the tinea eggs. এটা আমি আগেই দেখিয়ে দিয়েছি. tinea eggs ও একই রকম দেখতে হয়. Now larva, coming to the main important thing, which is larva, which is actually very important because we get to diagnose the disease from the larval stage only. It is spherical, দেখতেই পাচ্ছ গোল মতো. Unilocular মানে এটা একটাই পার্ট থাকে. যেমন multilocular is say you will be seeing that there are multilocular system in the larva itself, but this contains only one loculum. Size is very much variable. It can be small, 1 millimeter to 2 millimeter থেকে 5 to 8 centimeter পর্যন্ত হতে পারে. 5 to 8 centimeter মানে অনেকটাই বড়. You can imagine how much is 8 centimeter. It is actually huge. It is actually a fluid filled bladder like cyst. পরে ছবি আছে দেখলে বুঝতে পারবে. And if you see the diagram, এটার মধ্যে কি আছে? ফার্স্টে বাইরের লেয়ারটা কি? It is called pericyst. Then you have ectocyst. Then you have endocyst. So the cyst wall is having 3 layers. Pericyst, which is derived from the host tissue. যে হোস্টের মধ্যে আছে সেই হোস্টের টিস্যু থেকে ডিরাইভ করে the worm forms a pericyst. Then you have ectocyst, which is worm derived. This is not host derived tissue, this is worm derived. And endocyst is also worm derived. So only one pericyst, which is the outer layer of the cyst, is derived from the host cell. Inside the cyst, inside the ectocyst, what do you have? These round structures. This is future, the head of the worm, that is the scolex. So this is called brood's capsule. Brood's capsule এর মধ্যে you can see the scolex is there. এই যে ছোট ছোট দেখো এই ডেল্টা শেপের যে জিনিসগুলো, these are the scolex, the future head of the worm. And individual cyst is called the daughter cyst. ছোট ছোট cyst গুলোকে we will call the daughter cyst. And there are few portions where this daughter cyst has ruptured. So daughter cyst rupture করলে these scolexes will be collected at the bottom of the cyst, which we will be calling hydatid sand. Question will come in the exam, what is hydatid sand? Questions will come in the exam, what is hydatid cyst? এই দুটো জিনিস কিন্তু জানতে হবে. Yes. So hydatid fluid যে ইয়েলো পোরশনটা আছে এর মধ্যে, এই যে ইয়েলো পোরশনটা হলুদটা, এটা কিন্তু একটা ফ্লুইড. So that is hydatid fluid, and that is actually consisting of sodium salts, and that is highly antigenic, and that can cause anaphylaxis. That can cause anaphylaxis. It is very much toxic to the human being. Okay, one second. Yes. So hydatid sand আমি বলে দিয়েছি, whenever the daughter cyst or root capsules break, they form at the protoscolex, they are collected at the bottom of the cyst, which is called hydatid sand. Okay. See, this is a liver tissue, and you can see the hydatid cyst inside this. Most common location কি hydatid cyst? Liver. Acha, variety of hydatid cyst, this is actually a classification, it is there in your books. Primary মানে disease progression অনুযায়ী যদি
hydatid cyst normally develop করে, then it is called primary hydatid cyst. Secondary hydatid cyst যদি formed due to some breakage or trauma, then it is called secondary. And acephalocyst মানে শুধু সিস্টটাই আছে, inside the cyst there is nothing, no protoscolexes or anything, that is called acephalocyst, মানে it is empty actually. Now what happens when a patient had a hydatid cyst? Hydatid cyst patient কি নিয়ে প্রেজেন্ট করে বলো তো? Any idea? পেন, কোথায় পেন? লিভারে পেন, রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াম পেন হতে পারে, ফিভার হতে পারে। আর লাস্টের দিক থেকে বলো, শুধু ফার্স্টের দিক বললে কি করে হবে? হাইড্রেটেড সিস্ট পেশেন্ট কি নিয়ে আসবে? স্টমাক ফুলনেস, স্টমাক ফুলনেস থাকতে পারে, ওকে ফাইন, আই উইল অ্যাকসেপ্ট। What happens? Hydatid cyst patient, হ্যাঁ, কি নিয়ে আসতে পারে? What does your common sense tell you? I told the cyst is in the liver. বাইল ডাক্ট গুলো কোথায় থাকে? থাকে তো লিভারের কাছে, নাকি মাথায় থাকে? তাহলে এবার 8 সেন্টিমিটার সিস্ট যদি তোমার বাইল ডাক্টের কাছে হয়, then what will happen? Obstructive jaundice হবে কি হবে না? Then it is common sense. এর জন্য বই পড়ার দরকার নেই। প্রেশার সিমটমস, ওই যে বললো রাইট হাইপোকন্ড্রিয়ামে ব্যথা হবে, তাই তো? তো পেশেন্ট বলবে অনেকদিন ধরে পেট ব্যথা, তুমি ভাববে গ্যাস্ট্রাইটিস, কি দেবে? প্যান 40, মিষ্টির মতো ওষুধ, ওটা সবাই খায়, হ্যাঁ, মিষ্টির দোকান থেকে প্যান 40 বেশি বিক্রি হয়, জানো তো? জানো না? আমি বড় হলে জানতে পারি, তুমিও লিখবে প্যান 40, হ্যাঁ, ওকে। So the patient will have a abdominal symptoms. By chance that hydatid cyst has ruptured, then what will happen? একটু আগেই বলেছি, anaphylactic reaction হবে, the patient may land up in shock direct, তুমি বুঝতেই পারলে না কেন পেশেন্টটা শকে চলে গেল। Then you do a CT scan of the abdomen, a contrast enhanced CT scan. Then you will find the cyst in the liver. Retrospective diagnosis হবে, ঠিক আছে? You have to think. ক্লিনিক্যাল ফিচার কখনো মুখস্থ করবে না কোনোদিন, আমি বলে দিলাম, যে ডিজিজই হোক না কেন, ডোন্ট, একদম মুখস্থ করবে না। ইউ গো বাই দ্য প্যাথোলজি, কেন হচ্ছে? জ্বর কেন হবে? ম্যালেরিয়া হলে জ্বর হয়, কেন হয়? তোমাকে বলে দিলাম তাই তো হয় না। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কজ, then you will remember the effect, otherwise এই কোরিলেশনটা হবে না, পেশেন্ট দেখতে গিয়ে ভুলে যাবে। This happens. মনে থাকবে হাইড্রেটেড সিস্টে কি হয়। সিট ডাউন। Okay, now coming to life cycle, interesting. কাদের কাদের ছবি দেওয়া আছে? Dog is the definitive host. Then you have intermediate host. This bechara sheep is the intermediate. The জিভ বার করে বসে আছে, nothing can be done about it. And then you have an over smart person which is a accidental host. ছবিটা মনে থাকবে, dog, sheep and human being. The man is the dead end host to many parasites, because এই সাইকেলটা যদি ডগ আর শিপের মধ্যে চলতো, দেন ইট ইজ এ কন্টিনিউয়াস সাইকেল। সাইকেলটা যদি ডগ আর ম্যানের মধ্যে চলে, দ্য ম্যান উইল ডাই অ্যান্ড দ্য প্যারাসাইট উইল ডাই। অ্যাজ বিকজ ডগ উইল নট ইট দ্য হিউম্যান বিং, দ্য লাইফ সাইকেল ক্যানট কন্টিনিউ। এরকম অনেক কিছুই আছে যারা মানুষকে খায় না, যদি খেত তাহলে লাইফ সাইকেলটা কন্টিনিউয়াস হতো, তাই জন্য মানুষ বেঁচে গেছে। বুঝতে পেরেছো? ওকে, so transmission is how? ডগ থেকে এলো কি করে মানুষের মধ্যে কিংবা ভেড়ার মধ্যে? Everything which is a intestinal is transmitted by stool, universal. So dog's fecal matter will contain the parasitic eggs which will be infecting the herbivores or the human being. Yes,
See this. See, this is an adult worm. Agreed? This adult worm is present where? Dog's intestine. Okay. Now, dog's intestine থেকে adult worm কি করলো? Fertilization এর পরে they pass on the eggs. So, these eggs are excreted in the fecal matter of the dog. সেই ডগের fecal matter কোথায় চলে গেল? শিপের মধ্যে। Contaminated food and drink, sheep or human being. তো সেখান থেকে these eggs will be ingested, they will be passed on to the intestine of the human being or the sheep. সেখান থেকে this eggshell, এর বাইরে একটা eggshell ছিল, সেই eggshellটা রাপচার হয়ে যাবে, ভেতরে যে embryo আছে, now that embryo will come out. This is called a hexacanth embryo and this is called hatching. So the hexacanth embryo will be hatched out inside the intestine of the human being or the sheep. From there they will be into the circulation. সেই circulation থেকে they will be developing into hydatid cyst. So adult worm, egg, cyst. এরকমই সাইকেল চলে most of the parasites. So এই hydatid cyst-টা কি হলো? যদি human being এ থাকে it is a dead end. যদি sheep এ থাকে it is again passed on from the sheep to the dog because the sheep's carcass will be eaten by the dog. That's how it is passed. Now এই hydatid cyst-টা যে কোনো জায়গায় লজ করতে পারে, most commonly it is lodged in the liver. That you have to remember. Clinical feature I told, it is a pressure symptom, obstruction হতে পারে কিংবা anaphylaxis reaction হতে পারে. You have only told. Site, liver is the commonest. Lungs এও কিছু থাকে, কিছু spleen এ থাকে, কিছু সময় brain এও পাওয়া যায়. Very rare case. আচ্ছা, ইন্ডিয়াতে ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখে নাও, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব and পন্ডিচেরি. This is the commonest area, but it doesn't mean that other places are free of it. I diagnose every month one or two hydatid cysts per month. So that means Kolkata is also not free. West Bengal is also not free. আর কলকাতার পেশেন্ট তো কলকাতা থেকে আসে না, কলকাতার পেশেন্ট তো চারিদিক থেকে আসে, তাই না? রেফার্ড আসে অনেক জায়গা থেকে। So West Bengal is also a place where you will find hydatid disease. Now coming to the lab diagnosis, এইটা আমি কেন দিয়েছি? See, all the lab diagnosis আমি বলেছিলাম যে you have to proceed in a particular fashion. কি কি থাকবে তার মধ্যে? একটা থাকবে মাইক্রোস্কোপি। মাইক্রোস্কোপির মধ্যে আইদার থাকবে ওয়েট মাউন্ট, নয়তো থাকবে কিছু স্টেন, নয়তো থাকবে হিস্টোপ্যাথোলজি। হলো তিনটে জিনিস। তারপরে কি থাকবে? অ্যান্টিজেন ডিটেকশন, তারপরে থাকবে অ্যান্টিবডি ডিটেকশন, তারপরে থাকবে কালচার, তারপরে থাকবে মলিকুলার মেথডস। হলো? তো এক্ষেত্রে কালচারটা নেই। This cannot be cultured. Most of the parasites we do not go for a culture until unless it is very much indicated. Acha. So coming to the lab diagnosis, see this one, এটা কি মনে হচ্ছে? This is a hydatid cyst. তালশাঁস দেখেছো তো? It is similar looking. Yes? Who did not agree to that? Okay, see this huge, long standing. তো এত বড় একটা hydatid cyst যদি তোমার লিভারে হয়, বাইল কোথায় যাবে? Totally obstructed. So we do a hydatid fluid microscopy. এইটা কি procedure? এই যে এটা abdomen, and somebody is aspirating the cyst fluid, ultrasound guided or CT guided aspiration of the cyst fluid. You cannot do it blindly, তাহলে cyst পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না। So whenever you take out the cyst fluid, you will be given the sample, and from the sample, if you centrifuge the sample and if you put one drop on a slide and another slide you place over it and do a horizontal, take the slide out horizontally, you will feel it is like a sand, মানে বালি কণার মতো ঘষতে থাকে দুটো স্লাইড। So that is why it was called hydatid sand. That was the logic behind it. But I have not tried it ever, as because I diagnosed it by microscopy only.
This is the picture that I took last week. One patient has come and one aspirated fluid was sent to me for the diagnosis of Hooklet's scolex. So I put up a wet mount and I put up a ZN stain. So in this wet mount, can you appreciate this? Eta ki? Daanter moto. This is a hook. This is a hooklet. Okay. So this was there in the fields. Many fields. 4-5 field আমি পেয়েছি. So I give a diagnosis. Hooklets, parasitic hooklets can be seen in the given wet mount and ZN stain preparation. এই যে ডায়াগনোসিসটা দিলাম, এরপরে কি হবে? ট্রিটমেন্ট will be started. কি ট্রিটমেন্ট করব আমরা দেখব সেটা। Okay, histological examination, histopathology will be having also slides, and histopathology stain গুলো তোমরা জানো। What are the stains? H&E মানে কি? Hemotoxin and eosin. Okay, then PAS, what is PAS stain? Pyridic acid stain. আর কি আছে? Most common, জিমজা stain. তাহলে তিনটে স্টেন করে ফেললাম। নাও তিনটে স্টেন করার পরে আমি কি দেখলাম? See, this is the cyst again. This is the cyst. This is the cyst. So এতগুলো cyst আছে, and all the cyst will be having the same structure as I have showed here. See, হ্যাঁ তুমি বলবে আমি একটোসিস্ট, পেরিসিস্ট, এন্ডোসিস্ট বুঝতে পারছি না, ওটা সবসময় বোঝা সম্ভব না। You cannot appreciate every detail under the microscope. You need to have an electron microscope for that. Right? But you can more or less appreciate the morphology, the daughter cyst, the Brood's capsule, everything you can see. Okay, antibody detection, the commonest method that we can apply. But what are the problem of antibody detection? যে কোনো টেস্টে যদি সেই টেস্টটা যদি অ্যাকিউট ডায়াগনোসিস করে তোমার লাভ না হয়, তুমি অ্যান্টিবডি ডিটেক্ট করে করবেটা কি? তুমি অ্যান্টিবডি পেয়ে গেলে IgG পজিটিভ, দ্যাট মিনস দ্য পেশেন্ট মে হ্যাভ অ্যান ইনফেকশন বিফোর। 1 বছর আগে ইনফেকশন হয়েছে, তার এখন IgG আছে। You cannot diagnose the acute stage, right? That is a drawback of antibody detection. So screening test of antibody detection was previously done by crude antigen preparation from the fluid. কি দিয়ে করা হয়? Indirect hemagglutination, latex and indirect fluorescent antibody testing and ELISA. ELISA commonest. ELISA দিয়ে তুমি সব করতে পারো। Confirmatory test দুটো ভাবে করা হয়, western blot just like HIV and immunodiffusion. Okay. If you can remember the antigen name, that is very good. Antigen B is used for the western blot testing. Western blot is actually highly specific. Antigen detection, again it is done by ELISA and CIP. CIP is counter পড়ো ইমিউনো ইলেকট্রোফোরেসিস। কোথায় পড়েছিলে এটা? পড়েছিলে, মনে করে দেখো কোথায় ছিল, মনে নেই। অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশন, আজ দেখবে ঘরে গিয়ে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশনের চ্যাপ্টারটা খুলবে, ওইখানে আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা। ইমেজিং মেথড, দ্য very important thing, because patient primarily এলে you don't directly do cyst fluid aspiration, নাহলে তো বুঝবেই কি করে তুমি cyst fluid আছে কি নেই। তো you can do a X-ray, the cheapest investigation of radiology, that is X-ray. X-ray তে কি পাবে? যদি পেশেন্টটার সিস্টটা লং স্ট্যান্ডিং হয় and if there is a calcification on the border of the cyst, then you will definitely find the cyst here. See, this is the right hypochondrial area. You can see that the circular shadow is there, which is having a shining wall. That shining wall is nothing but calcification. ঠিক আছে, so this is a liver cyst that is diagnosed. If you don't have a calcified wall, you may have, or if you have a small cyst, you may have a trouble in diagnosis. Then you go in for a ultrasound. Ultrasound is also very cheap, no radioactivity. X-ray তে তোমার একটু X-ray থাকবে, CT স্ক্যানে প্রচুর পরিমাণ তোমার এক্সপোজার থাকবে, but ultrasound there is no exposure. It is a very safe thing. So it is low cost and high diagnostic accuracy, around 90%. You have to remember that ultrasound
water lily sign is actually very important and it can be used for diagnosis. যদি তোমার cyst fluid leak হয়ে যায় পেশেন্টের, then what happens? The germinal layer get collapsed. YouTube you will search water lily sign hydatid cyst. You will see videos. আমার এখানে ভিডিও চলবে না বলে আমি দিতে পারিনি. I have given a snapshot. This is actually the germinal layer which has been collapsed because cyst fluid টা leak হয়ে গেছে. So that actually resembles a water lily. I mean, to the poetic minds it will resemble, to my mind it does not resemble, I don't know. So daughter cysts you can see as cartwheel appearance. See, eta ki cartwheel, and the daughter cyst inside the hydatid cyst will appear like a cartwheel. This is mostly CT scan e পাওয়া যায়, ultrasound অত ভালো পাওয়া যায় না. And next you have a CT scan which has a high diagnostic accuracy. So it can detect around 90 to 100% of hydatid cysts. যেটা calcified হোক, non calcified হোক, small হোক, large হোক, anything. And MRI can also be done to detect the hydatid cyst if CT is not available. CT scan actually helps us to determine যে আমার treatment দেওয়ার পরে পেশেন্টটা কতটা improve করলো নাকি আবার recurrence হলো. For that purpose we use a CT scan. Okay, molecular methods PCR can be done and PCR RFLP can also be done. RFLP পড়েছিলে তোমরা জেনেটিক্সে? কি মানে RFLP? Restricted fragment length polymorphism. So these are the tests where DNA is cut into fragments and then you can detect. So RFLP is also a very good way to detect. Cassony's test bole ekta test ache, just like tuberculin and all the other skin tests. So this is again a hypersensitivity based assay. সেখানে কি হবে না, sterile hydatid fluid which is derived from dog or man. তো sterile কি করে করবে ফ্লুইডটাকে? How do you sterile a fluid? Sterilize করবে কি করে একটা ফ্লুইডকে? অটোক্লেভ করে দেবে? একটা ফ্লুইডকে স্টেরাইল করবে কি করে? স্টেরাইল কেন করব? এখানে আমি দেখতে চাইছি যে পেশেন্টটার মধ্যে হাইড্রেটেড সিস্টের ফ্লুইডটা দিলে রিঅ্যাকশন হয় কি হয় না। যদি হয়, that means the patient is susceptible to the disease or he has a previous exposure to the disease. তো আমার কাছে লাগবে হচ্ছে একটা হাইড্রেটেড ফ্লুইড, হাইড্রেটেড সিস্টের ফ্লুইড। তো আমি একটা ডগের থেকে কিংবা একটা ম্যানের থেকে একটা হাইড্রেটিক সিস্টেম ফ্লুইড টেনে নিলাম, টেনে নিয়ে আরেকজনের চামড়ার তলায় দিয়ে দিলাম। But that patient can have a HIV, can have a hepatitis or something. So you need to sterilize the cyst fluid, right? So sterilize টা কি করে করব? হয়ে গেছে তো স্টেরিলাইজেশনের ক্লাস। তো বলো, what are the methods of sterilization? I am telling you cold sterilization. Cold sterilization. এবার বলো। রেডিয়েশন। কি রেডিয়েশন দেবে? গামা রেডিয়েশন দেবে। Simpler method. Simpler method. Very simple. No instrument is needed. No high-end gadgets are needed. ও গামা টামাতে চলে গেছে, কসমিক রে ফেতে চলে গেছে। হ্যাঁ, সিম্পল। আমাদের সবার বাড়িতে আছে একটা করে। এবার বলো, হ্যাঁ কি কি করবে? ফিল্টার। হ্যাঁ, কারেক্ট। সি, the simple minds can also have a great answer sometimes. Filtration. ঠিক আছে, filtration. So everyone has a filtration at home. So there are sieve filters available for sterilizing fluid. যার মধ্যে দিয়ে if you pass on the fluid, the other portion is sterile. Okay. So Cassony's test এ 0.2 ml of antigen is injected inside one arm, আর আরেকটা আর্মে you give a sterile saline. That's a control arm. তো 0.2 ml দেওয়ার পরে যদি 30 minutes এর মধ্যে রিঅ্যাকশন হয় এবং that reaction is more than 5 centimeter of diameter with the formation of pseudopodia, এই যে জিনিসগুলো গেছে এটা pseudopodia,
So this will have an extension আর কিছু না. So that is the patient is sensitive or is susceptible to the cyst antigen fluid, but this test is not done. কোন রকম হাইপার সেন্সিটিভিটি টেস্ট করতে গেলে অনেক রকম লিগাল ইস্যু থাকে, অনেক রকম পেশেন্ট কমপ্লায়েন্স ইস্যু থাকে, তো তাই জন্য হাইপার সেন্সিটিভিটি টেস্ট খুব একটা করা হয় না এখন. এখন ম্যাক্সিমামই মেশিন বেসড হয়ে, এলাইজা বেসড হয়ে গেছে. কামিং টু দ্য ট্রিটমেন্ট, ইকাইনোকক্কাসের হাইড্রেটেড সিস্টের ট্রিটমেন্টের মধ্যে ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট ইট ইজ পেয়ার থেরাপি. পেয়ার থেরাপি, PAIR. পেয়ার মানে কি? পাংচার, অ্যাসপিরেশন, ইনজেকশন and then re-aspiration. So first you puncture the cyst wall and then you aspirate around 10 to 15 ml of fluid and then you give an injection of what? কি দেবে? Scolicidal agent. Scolicidal মানে কি? Sidal মানে কি? Killing. Scoli মানে which kills the scolex. Scolicidal. Scolicidal agent kara? Hypertonic saline, cetrimide and ethanol. দেওয়ার পরে you will re-aspirate the fluid after 5 to 10 minutes. চেষ্টা কাদের ক্ষেত্রে করা যায় না? ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই করা যায়. কেন? Because this has a very high cure rate and low recurrence. This is actually the treatment method of choice. But few cases you have superficially located cyst. একদম উপরে আছে সিস্টটা, পাংচার করতে গেলে সিস্ট ফ্লুইড ড্রিপ ডাউন করে পেশেন্টের অ্যাবডোমেনে চলে গেল, পেশেন্ট গোজ আপ, ল্যান্ডস ইনটু অ্যানাফাইল্যাকটিক শক. তো ইউ হ্যাভ টু গিভ অ্যাড্রিনালিন, ইউ হ্যাভ টু গিভ হাইড্রোকর্টিসোন. কিছু ইনঅ্যাক্সেসিবল থাকে সিস্ট, আর কিছু সিস্ট থাকে যেগুলো ডাইরেক্ট বিলিয়ারি ট্রিতে কমিউনিকেট করছে. দেয়ার অলসো ইউ হ্যাভ আ চান্স অফ হাইপার সেন্সিটিভিটি. তো ইউ ক্যানট ডু ইট. তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো? উই উইল ডু আ সার্জারি. But the problem of surgery is, প্রথম কথা, it's a highly invasive procedure. It will have a risk of surgical site infection and it will have a risk of high recurrence rate. That's very important. Kintu we generally do anti-parasitic agent cover a, we do a pair or a surgery. Anti-parasitic agent ki? Albendazole, the universal anti-parasitic agent. Albendazole. Okay? কত কেজি করে দিতে হবে? 15 mg per kg ডেইলি ইনটু 2 ডিভাইডেড ডোজেস, 4 দিন আগে এবং 4 সপ্তাহ পরে. প্রিভেনশন কি বললাম? প্রিভেনশন হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ভ্যাকসিনেট দ্য sheep, that is the intermediate host, and you have to have a good personal hygiene and dogs fecal matter disposal has to be corrected and taken care of. So this is the last slide. Echinococcus multilocularis. Echinococcus granulosus কি এই জিনিসটা ছিল বাইরে? না, there was only one single cyst system, but you can see there is multilocular cyst. একটা সিস্টের সাথে আরো দু একটা কানেক্টেড in varying stages of development. So this is called alveolar hydatid disease. Disease symptoms, signs, diagnosis is all same, but only the cyst stage is different. তাই জন্য আরেকটা নাম হয়ে গেছে. ডেফিনেটিভ হোস্ট ওখানে ডগ ছিল, এখানে হচ্ছে ফক্স অ্যান্ড উলফ. আর ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট স্কুইরেল, মাইস, রডেন্টস এগুলো আছে. আর অ্যাগেন ম্যান ইজ দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল হোস্ট. সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইকাইনোকক্কাস. So the nephrotic syndrome results from increased permeability of glomerular basement membrane to plasma protein. That means there is abnormal protein leak through the glomerulus. Okay, glomerular normal function of the glomerulus we have studied in physiology. Okay, so how the glomerular filtration barrier works? পড়েছো? মনে আছে? কি কি লেয়ার ছিল? ফার্স্ট ইজ এন্ডোথেলিয়াল লেয়ার, সেকেন্ড ইজ বেসমেন্ট মেমব্রেন, পোডোসাইটস, ফুড প্রসেস অফ পোডোসাইটস. চলো ছোট্ট করে দেখা যাক কি আছে. সো বেসিক্যালি দিস ইজ কল্ড glomerular filtration barrier. Okay, it is formed by fenestrated endothelial cells, then basement membrane and podocyte. Okay, a food process of the podocyte.
and also there is fine layer of glycocalyx. Okay. So normally there is usually minimal protein loss. Minimal. How much? It is less than 30 milligram per day, mainly albumin. So normally there is also protein loss, but it's very minimal. It is less than 30 milligram per day. If it is increased to 30 to 300 milligram per day, it is called microalbuminuria. তাই না? ডায়াবেটিক পেশেন্টে যেটা দেখা হয় ইউরিন টেস্ট স্টাডি করে, ঠিক আছে? It's called microalbuminuria. And if it is further in the higher side, more than 300 milligram per dl, it is called macroalbuminuria. তাই তো? কে রে শুনছিস না? হোয়াইট টি শার্ট, জানিস তো এগুলো নাকি? আচ্ছা, তাহলে নর্মালি কি হয়? there is normally no protein loss. হ্যাঁ, তাহলে অ্যালবুমিন ইউজুয়ালি লস হয় না, ভেরি মিনিমাম অ্যামাউন্টে আসে, ঠিক আছে? কেন অ্যালবুমিন ফিল্ট্রেশন হয় না? হোয়াই? This glycocalyx and this endothelial cell are negatively charged. And albumin is also negatively charged. Okay, so there is repulsion, negative to negative. So this is the first layer. Second layer is also basement membrane, and third layer is podocyte. So if there is abnormal function of this any one layer of this glomerular filtration barrier, you can have albuminuria. Okay. Now what are the normal causes of albuminuria? One is diabetic nephropathy. What happens in diabetic nephropathy? So in diabetes mellitus, first there is this negative charge is lost. Okay. So there is loss of this negative charge. Second, mitochondrial dysfunction. So mitochondrial dysfunction of this endothelial cell as well as this podocyte. তো কি হবে? endothelial cell mitochondrial dysfunction হলে কেন? কি হবে mitochondrial dysfunction হলে? So if there is low energy level inside this cell, কি হবে? Normally become more fenestrated. টাইটনেস থাকবে না, ঠিক আছে? যদি এখানে মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিসফাংশন হয়, ফুড প্রসেসগুলো লুজ হয়ে যাবে। সো ফুড প্রসেস বিকাম মোর লুজার অর দেয়ার উইল বি ইফেসমেন্ট অফ ফুড প্রসেস। হলো? তার মানে প্রত্যেকটা লেয়ারের খুব ইম্পর্টেন্ট, একটা কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার, ঠিক আছে? সবাই মিলে এই ব্যারিয়ারটা তৈরি করে, যার ফলে নর্মালি প্রোটিন লস হয় না, খুব মিনিমাল প্রোটিন লস হয়। এই যে এন্ডোথেলিয়াল সেল ডিসফাংশন বললাম, কিছু ডিজিজ আছে যেখানে এই লেয়ারের ডিসফাংশনের জন্য প্রোটিনুরিয়া হয়, ঠিক আছে? তোমরা পরে পড়বে। এটা হচ্ছে প্রি এক্লাম্পসিয়া। Have you heard the name pre-eclampsia? Eclampsia, pre-eclampsia.
So hypertension in pregnancy, hypertensive disorders in pregnancy. ঠিক আছে একটা। Second is HUS. It is called hemolytic uremic syndrome. ঠিক আছে। গ্লোমেরুলার বেসমেন্ট মেমব্রেন, এখানে কোন টাইপের কোলাজেন থাকে? হুইচ টাইপ অফ কোলাজেন? এই পড়েছো তো, বলো। It is type 4. So abnormalities of type 4 collagen can lead to glomerular basement dysfunction. Okay. এটাকে একটু বড় করে দেখায়। So these are food process of these podocytes. These food process of podocytes are attached with this glomerular basement membrane with some important protein. It's called integrin protein. Okay, like alpha and beta integrin. So in some genetic disorder, if there is loss of function mutation in this gene of alpha and beta integrin, this patient can have proteinuria. তাই তো? These two surrounding podocytes, they are held together with some important protein like nephrin, podocin, etc. শুনেছিস তো নাম, না কি শুনেছিস? So nephrin and podocin protein. So in congenital nephrotic syndrome, NPHS1 and NPHS2, these two are congenital nephrotic syndrome. So there is defect in podocin and nephrin protein due to gene mutation. হলো? পরে আসছে এগুলো। আচ্ছা, এর থেকে পরে ডিটেইলস, if there is any damage to this glomerular filtration barrier, it can cause proteinuria. ঠিক আছে। তো নেফ্রোটিক সিনড্রোম, নেফ্রাইটিক সিনড্রোম, এগুলোর নাম শুনেছিস, যেখানে এই গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন ব্যারিয়ার ডিসফাংশন হয়। ঠিক আছে। নেফ্রাইটিক সিনড্রোম কেন হয়? ইন পেশেন্ট উইথ আফটার স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন, যেমন অ্যাকিউট রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ পড়াচ্ছিলাম আগের দিন, রিউম্যাটিক ফিভার, সেখানে হার্টকেও ইনভলভ করতে পারে, কিডনিকেও ইনভলভ করতে পারে। ঠিক আছে। নেফ্রোজেনিক, এটা কার্ডিওজেনিক স্ট্রেন ছিল মানে, হ্যাঁ, রিউমাটোজেনিক স্ট্রেন কিছু বললাম, সেরকম নেফ্রোজেনিক স্ট্রেনও কিছু থাকে স্ট্রেপ্টোকক্কাস। তাদের এগেইনস্টে যে অ্যান্টিবডি, সেটাকে ক্রস রিঅ্যাক্ট করতে পারে। ঠিক আছে। সেখানেই গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হবে। ইট ইজ কল্ড PSGN, বুঝলেন, পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। সেখানে এই মেমব্রেন লেয়ারে প্রবলেম, ইমিউনোলজিক্যাল ডিসফাংশন। ঠিক আছে। তাহলে নেফ্রোটিক সিনড্রোমে হবে কি? অ্যাকচুয়ালি প্রোটিন লস হবে, তাই তো? গ্লোমেরুলার ডিসফাংশনের জন্য প্রোটিন লস হবে, ম্যাসিভ প্রোটিনুরিয়া। নর্মালি কি বললাম? লেস দেন 30, মাইক্রো 30 to 300, মোর দেন 300 পার ডে ইজ ম্যাক্রো। ম্যাসিভ প্রোটিনুরিয়া কখন বলবি? হোয়াট ইজ ম্যাসিভ প্রোটিনুরিয়া? ম্যাক্রো তো বললাম, কিন্তু ম্যাসিভ কখন বলবি? হ্যাঁ, কতর বেশি হবে? কি ভাবছি, কত গ্রামের বেশি বা কত মিলিগ্রামের বেশি? More than 3.4, you can say 3.5, more than 3.5 gram per day of protein loss in urine. If you examine 24 hours urine for its protein, and if it is more than 3.5 gram per day, then it is called massive proteinuria. ঠিক আছে। সবার তো বডি ওয়েট ঠিক নয়, তাই তো? বডি সারফেস এরিয়াও ঠিক নয়।
তাহলে এটাকে তো ওরা জেনারেলাইজ হলো মোর দেন 3.5, একটা অ্যাডাল্টের 100 কেজি 3.5, একটা বাচ্চার 10 কেজি তারও 3.5 হবে না। তার মানে বডি ওয়েট দিয়ে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, বা বডি সারফেস এরিয়া দিয়ে কিছু কতটা পরিমাণ আছে সেটাও জানতে হবে, তাই তো? যদি কেজি দিয়ে যাস কি হবে, আর যদি বডি সারফেস এরিয়া, তোরা বডি সারফেস এরিয়া আর বডি ওয়েটের মধ্যে রিলেশনটা জানিস তো? যদি কোনো পেশেন্টের তোকে বডি ওয়েটের হাইট দিয়ে দিই, তার বডি সারফেস এরিয়া বার করতে পারবি? So there is a formula called Mosteller formula. Body surface area is equal to square root of height in centimeter into weight in kg divided by in meter square. খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা জানতেই হবে, ঠিক আছে? This is the relation between the body surface area and height and weight of the patient, ঠিক আছে? তাহলে ম্যাসিভ প্রোটিনুরিয়া কখন বলবি? ম্যাসিভ প্রোটিনুরিয়া কি বললাম? একটা তো বললি মোর দ্যান 3.5 গ্রাম পার ডে, ঠিক আছে? সেকেন্ড, more than 40 milligram per meter square body surface area per hour. So body surface area, okay. Third is more than 50 milligram per kg per day. হলো? তখন একটা 5 কেজি বাচ্চার তো আর মোর দেন 3.5 গ্রাম হবে না, ঠিক আছে? সেখানে কত হবে মাল্টিপ্লাই করবি, মনে থাকবে তিনটে? খুব ডিফিকাল্ট মনে রাখা, হ্যাঁ ডিফিকাল্ট না? তো সকালে একবার করে দেখে দিবি, মুখস্থ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, যদি ইউরিনে প্রোটিন লস হয়, ম্যাসিভ প্রোটিনুরিয়া যদি হয়, তারপরে কি হবে? leads to decrease oncotic pressure, তাই তো? ডিক্রিজ প্লাজমা অঙ্কোটিক প্রেশার হবে, প্লাজমা অঙ্কোটিক প্রেশার কম হলে কি হবে? ইডিমা হবে, ঠিক আছে? তাহলে ইনিশিয়ালে পেরিফেরাল ইডিমা হবে, যদি খুব সিভিয়ার ফর্ম হয় পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড জমবে, পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড জমবে, প্লুরাল ফ্লুইড জমবে, মানে পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন, প্লুরাল এফিউশন হতে পারে, অ্যাসাইটিস হতে পারে, ঠিক আছে? একটা তো হলো ম্যাসিভ প্রোটিনুরিয়া। সেকেন্ড কি হবে? যদি প্রোটিন লস বেশি হয়, লিভার কি করবে? লিভার ইনক্রিজ লিপোপ্রোটিন সিনথেসিস। লিভারে প্রোটিন বেশি সিনথেসিস হয়, লিপোপ্রোটিন সিনথেসিস হলে তাহলে ব্লাডে কোলেস্টেরল বাড়বে। সো দেয়ার উইল বি হাইপারলিপিডেমিয়া, ঠিক আছে? হাইপারলিপিডেমিয়া হবে। এই লিপিডসটা ইউরিনারি লসও হবে, ইউরিনারি লস। যদি ইউরিন টেস্ট করি, you can find urinary fatty cast, ঠিক আছে? or ওয়াক্সিস কাস্ট দেখতে পাচ্ছি, ম্যাসিভ প্রোটিনুরিয়া হলো। আর কি হবে? patient can develop hypertension. Hypertension is plus minus, ঠিক আছে? হাইপারটেনশন কেন হবে? এটা ডিউ টু ইনক্রিজ অ্যাক্টিভিটি অফ রেনিন অ্যানজিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম, ওটা অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাবে, ঠিক আছে?
এবার যেগুলো বললাম সেগুলোই পাবে, ঠিক আছে। ক্লিনিক্যালিতে হলো হাইপো অ্যালবুমিনে ব্লাড টেস্ট করলে হাইপো অ্যালবুমিন পাবে, ঠিক আছে। ইউরিন টেস্ট করলে 3+ আর 4+ প্রোটিন লস পাবে, তার সঙ্গে ইডিমা থাকবে, তাই তো। সো ম্যাসিভ প্রোটিনের কি বললাম, কোয়ালিটেটিভ 3+, 4+। তোরা কোয়ালিটেটিভ কোয়ান্টিটিভ ডিফারেন্স জানিস তো? কোয়ালিটি মানে তুই, তোকে বলি ওই চেয়ারটা তোল, তুলে আমাকে বল কত কেজি ওজন, এক্সাক্ট বলতে পারবি? বলবি খুব ভারী, তাই তো, খুব ভারী, কিন্তু এক্সাক্ট ওয়েট বলা সম্ভব নয়, তাই তো। এটা হচ্ছে কোয়ালিটি, ঠিক আছে। এই জন্য কোয়ালিটেটিভ প্রোটিনুরিয়া ইউরিনারি ডিপস থেকে করা হয়, 3+, 4+ প্রোটিন পাবে, ঠিক আছে। তো যখনই মেজারমেন্ট মানে কোয়ান্টিটি যাবি, সেখানে হবে 40 মিলিগ্রাম পার মিটার স্কোয়ার পার আওয়ার, এটা বললাম। আর যদি বডি ওয়েট ধরি, মোর দেন 50 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে, ঠিক আছে। অ্যাডাল্টের রিজনে মোর দেন 3.5 গ্রাম। নেফ্রোটিক সিনড্রোম কাদের বেশি হয়, অ্যাডাল্টের না চিলড্রেন? মেনলি চিলড্রেনে, চিলড্রেনে বেশি হয়, 1 to 6 years অফ এজ গ্রুপ। হ্যাঁ, পেডিয়াট্রিক্সে পড়বি আবার, অ্যাডাল্টেরও যেহেতু হয়, ঠিক আছে। কমনলি তোর চিলড্রেনদের পাবি 1 থেকে 6 বছর বয়স, ঠিক আছে। তাহলে ফার্স্ট ম্যাসিভ প্রোটিনুরিয়া, সেকেন্ড ইজ হাইপোপ্রোটিনেমিয়া। অবভিয়াসলি প্রোটিন লস যদি বেশি হয়, ব্লাডে প্রোটিন কমবে, হাইপোঅ্যালবুমিন হবে, প্লাজমা অঙ্কোটিক প্রেশার কমবে, ইডিমা পাবি। থার্ড ইজ হাইপারলিপিডিমিয়া, সিরাম কোলেস্টেরল উইল বি হাই অ্যান্ড ইডিমা, পিটিং ইডিমা। পিটিং নন পিটিং এগুলো তো জানিস, ঠিক আছে। তাহলে মেন প্রবলেমটি কি, প্রোটিন লস, ঠিক আছে। তাহলে হাইপারলিপিডিমিয়া কেন হলো বললাম? আচ্ছা, অ্যালবুমিন যখন লস হচ্ছে তখন লিভার কি অ্যালবুমিন তৈরি প্রোডাকশন বাড়ায় না? 10 টাইমস বেড়ে যায় আরো, তো সেটাও মেনটেন করতে পারে না, তখন বাধ্য হয়ে লিপোপ্রোটিনটা বাড়িয়ে দেয়, কোলেস্ট্রল, যদি অঙ্কুটিক প্রেশারটা একটু মেনটেন করার চেষ্টা করে, লিভার চেষ্টা করে, ঠিক আছে। সেটাও পসিবল হয় না, সেটাও ফেল হয়ে যায়। তারপর র্যাশ সিস্টেম অ্যাক্টিভিটি আছে, সেখান থেকে প্রেশারটা বেড়ে যায়, হাইপার টেনশন হয়ে যায়, ঠিক আছে। নেফ্রাইটিক সিনড্রোম যেটা বলছে, পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, সেখানে তো ম্যাসিভ প্রোটিনুরিয়া হবে না, হবে কি? হবে না। সেখানে মেনলি গ্লোমেরুলার ইনফ্লামেশন হবে অ্যান্ড র্যাশ সিস্টেম অ্যাক্টিভিটি বাড়বে, তাহলে ইডিমা থাকবে, ডিক্রিজ ইউরিন আউটপুট, অলিগুরিয়া হবে, অ্যান্ড যেহেতু ইনফ্লামেশনটা বেশি হয় ইন নেফ্রাইটিক সিনড্রোম, দেয়ার উইল বি লস অফ আরবিসি ইন দ্য ইউরিন। যদি আরবিসি চলে আসে, তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য কালার অফ দ্য ইউরিন? red, you can say pink or smoky color, smoky urine or smoke colored urine. Hello, in nephrotic syndrome, not in nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome mainly protein. In nephrotic syndrome, both protein, RBCs. Hello. Hypertension. এইখানে hypertension is more common. So hypertension is more common with nephrotic syndrome. নেফ্রোটিক সিনড্রোম প্লাস মাইনাস থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, ঠিক আছে। কতর উপরে হাইপার টেনশন বলবি চিলড্রেনদের দেওয়া আছে? স্কুল এজ, প্রি স্কুল অ্যান্ড ইনফ্যান্ট অ্যান্ড টোডলার্স, কার কত ব্লাড প্রেশার হবে, ঠিক আছে। অ্যাডাল্টদের কত ধরায়? মোর দেন 140, তাই তো। 140 তো চিলড্রেনও ধরবি না, একদম ছোট বাচ্চা কি 140 ধরবি না? এই হচ্ছে দরকার। একদম ছোট বাচ্চা 110, আর একটু বড় 120, তারপর 130, তারপর অ্যাডাল্টদের 140। হলো। অ্যাজোটেমিয়া, অ্যাজোটেমিয়া মানে কি? প্রথমে অলিগুরি হবে, সব নেফ্রনগুলো হয়ে গেল, ব্লক হয়ে গেল, ঠিক আছে। গ্লোমেরুলাস ব্লক হয়ে গেছে, ফিল্ট্রেশন হচ্ছে না, শুধু প্রোটিন আর আরবিসি লস হচ্ছে, ইউরিন অত আসছে না, তাহলে কি হবে? ইউরিয়া ক্রিয়েটিন এক্সক্রিশন হবে না, তাই তো। ইউরিয়া ক্রিয়েটিন এক্সক্রিশন না হলে ব্লাডে ইউরিয়া ক্রিয়েটিন হাই হবে, এটাকে অ্যাজোটেমিয়া বলা। So in blood there will be high in urea and creatine level, ঠিক আছে। burn urea, nitrogen and creatine. What is the relation between burn and urea? Blood, urea, nitrogen and urea. So burn is half of the urea. Burn is equal to urea by 2.
এটা ফর্মুলা, ঠিক আছে? ওখানে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম অ্যাক্টিভিটি হবে, নেফ্রাটিক সিনড্রোম, ইনফ্লামেশন হচ্ছে, তাহলে কি হবে? দেয়ার উইল বি অ্যাক্টিভেশন অফ কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম। তাহলে কমপ্লিমেন্ট ক্যাসকেড যদি অ্যাক্টিভিটি থাকে, হাইপো কমপ্লিমেন্টিং করে, কমপ্লিমেন্ট যে প্রোটিনগুলো থাকে, তাই না, C3 C4 সেগুলো লো হবে সিরাম সিল। এই জন্য যখনই কোনো ইনফ্যান্ট আসবে তোর কাছে, দেখবি পেশেন্টের হয়তো হিস্ট্রি পুরোপুরি ক্লিয়ার নয়, কিন্তু একটু হাইপার টেনশন আছে, একটু প্রোটিনুরিয়া আছে, তাহলে এই তোকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে এই দুটো, নেফ্রাটিক না নেফ্রোটিক। এই জন্য এই টেস্টগুলো করা হয়, ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন অ্যান্ড সিরাম C3 লেভেল। হবে? Now classification. One is primary or idiopathic. What do you mean by idiopathic? No identifiable cause. This is called idiopathic. ঠিক আছে? Majority of the cases. So most of the cases it is idiopathic. 90% of the time. ঠিক আছে? B is secondary. Secondary মানে কি বোঝো? Due to some other disease, তাই তো, বা other drugs, other toxins, it is secondary cause. Important like diabetes, এটা বললাম, diabetes, sickle cell disease, ঠিক আছে, অনেক কিছু আছে। SLE, systemic lupus erythematosus, ঠিক আছে, hepatitis B, C infection, ওই যে পারপিউরা বললাম, পারপিউরা কি? TTP HUS, থ্রম্বোটিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপিউরা অর হিমোলাইটিক ইউরেমিক সিনড্রোম, এই পারপিউরা রিলেটেড চলে, ঠিক আছে। নাও থার্ড ইজ কনজেনিটাল টাইপ। কি বললাম কনজেনিটাল টাইপ? একটু আগে বললাম গ্রাফে, NPHS1 and NPHS2 কি কোড করে ওরা? নেফ্রিন অ্যান্ড পোটোসিন। কি রে এত ধরে ভুলে গেলি? তাহলে একদম নাও সেকেন্ডারি নেফ্রোটিক সিনড্রোম, ড্রাগস, টক্সিক অ্যান্ড অ্যালার্জেন, মার্কারি, স্নেক ভেনম, ভ্যাকসিনস, পেনিসিলামাইন, গোল্ড, হেরোইন, নন স্টেরয়েড ইনফ্লামেটরি ড্রাগস। আজকাল খুব কমন তো, একটু ব্যথা হলেই NSAID খেয়ে নিচ্ছে, তাই তো, মাথা ব্যথা হলে অ্যাসপিরিন খেয়ে নিচ্ছে। ক্রনিক্যালি যদি ইনজেকশনটা থাকে তাহলে তার নেফ্রোটিক সিনড্রোম হতে পারে। ইনফেকশন যেটা বললাম, অ্যাকিউট পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, মেনলি নেফ্রাইটিক করে, কিন্তু ইট ক্যান কজ নেফ্রোটিক সিনড্রোম, ঠিক আছে। হেপাটাইটিস B, HIV, আচ্ছা, রিফ্লাক্স নেফ্রোপ্যাথি, লেপ্রোসিস, সিফিলিস, হাইড্রেটেড ডিজিজ, সিস্টোস, এগুলো পড়েছিস তোরা মাইক্রোবায়োলজিতে, সিস্টোসোমিয়াসিস, অটো ইমিউন আর কোলাজেন ভাস্কুলার ডিজিজ, এসিলি, হ্যাসিমোটোস থাইরয়েডাইটিস, vasculitis, and what is HSP is Hellox colon purpura, এই purpura, ঠিক আছে। metabolic diseases, diabetes mellitus, some neoplasm like Hodgkin's lymphoma, carcinoma of the lung, ঠিক আছে, neuroblastoma, breast carcinoma can cause nephrotic syndrome। তাহলে এইগুলোর মধ্যে সবথেকে কমন কোনটা? Most common secondary cause of nephrotic syndrome? Yes, diabetes mellitus. Ekdom right. It's diabetes mellitus the most common. Some genetic disease like Alport syndrome, sickle cell disease, amyloidosis, এরা mainly glomerular basement membrane কে attack করে, ঠিক আছে। Type 4 collagen, Alport syndrome, এগুলো না জানলে চলবে। Now, what are the types of idiopathic or primary nephrotic syndrome? পড়েছিস তোরা কি কি ছিল? One is called minimal change disease, MCD or MCN, minimal change nephropathy. It is the most common. More than 80% of cases are this
minimal change disease. And what is the pathophysiology of this minimal change disease is effacement of food process of this podocyte. তাই তো ওই যে পোডোসাইটে ফুড প্রসেস যে টাইটলি ছিল ওটা লুজ হয়ে গেল, ইফেসমেন্ট হয়ে গেল, ইফেস্ট হয়ে গেল, তাহলে প্রোটিনটা ইজিলি পাস করে গেল। ঠিক আছে, যদি নর্মাল লাইট মাইক্রোস্কোপি দেখিস কি পাবি, নর্মাল পাবি। ঠিক আছে, আন্ডার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি কি হবে, ফিউশন অফ দ্য ফুড প্রসেস অফ দ্য পোডোসাইট, ইফেসমেন্ট যেটা বললাম। ঠিক আছে, others are non-minimal change nephropathy like mesangial proliferative glomerulonephritis, MSPGN about 10%. ঠিক আছে, FSGS focal segmental glomerulosclerosis 5%, membranous nephropathy 2% cases. ঠিক আছে, crescent glomerulonephritis এগুলো রেয়ার কজ। ঠিক আছে, মানে একটা চাইল্ড যদি একটা নেফ্রোটিক সিনড্রোম নিয়ে আসে তুই ধরে নিতে পারিস এই পেশেন্টটার মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ আছে। ওই জন্য ইনিশিয়ালি এম্পিরিক্যাল থেরাপি অ্যাজ এ মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজই দেওয়া হয়। কি দেওয়া হয়, স্টেরয়েড দেওয়া হয়। ঠিক আছে, যেটা বলছিলাম নেফ্রোটিক সিনড্রোম ইজ মোর কমন ইন চিলড্রেন, মেনলি 1 to 6 years of age, অ্যাডাল্টসেরও হতে পারে। সো ফার্স্ট ইজ প্রোটিনুরিয়া। So increased glomerular permeability for protein due to loss of negative charge glycoprotein, যেটা বলছিলাম গ্লাইকোক্যালিক্স এর নেগেটিভ প্রোটিন যদি চার্জটা লস হয় তাহলে অ্যালবুমিনটা ইজিলি পাস করে যাবে, রিপালশনটা হবে না। ঠিক আছে, মানে প্রোটিন লস হলে তোকে 4টে ব্যারিয়ারটাকে ক্রস করতে হবে। ঠিক আছে, তার মধ্যে যদি কোনো একটা ব্যারিয়ার ডিসফাংশন থাকে ইজিলি পাস করে যাবে। ঠিক আছে, এমন একটা কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার, এমন না যে লাইন বাই লাইন থাকে, একটা কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার থাকে, সবারই রোল থাকে ইকুয়াল। আচ্ছা, নাও সেকেন্ড ইজ টাইপস অফ প্রোটিনুরিয়া। ইটস সেলেক্টিভ প্রোটিনুরিয়া, নন সেলেক্টিভ প্রোটিনুরিয়া। সেলেক্টিভ মানে selective usually one type of protein is not like albumin, so this is called selective proteinuria or albuminuria. ঠিক আছে, আর নন সেলেক্টিভ যদি আর পোর সাইজগুলো আরো বড় হয় তখন গ্লোবুলিনটাও পাস করে যাবে। ইনিশিয়ালি অ্যালবুমিন আসলে গ্লোবুলিনটা পাস করবে। ঠিক আছে, নেফ্রোটিক সিনড্রোমে ইউজুয়ালি তাই হয়, মানে মোর সেলেক্টিভ প্রোটিনুরিয়া হয় কিন্তু কিছুটা গ্লোবুলিনও যায়। ইমিউনোগ্লিন পাস করে, অ্যান্টিথ্রম্বিন 3 পাস করে। ঠিক আছে, মানে লো মলিকুলার ওয়েট প্লাস হাই মলিকুলার ওয়েট সবই পাস করবে নন সিলেক্টিভ প্রোটিনুরিয়া। হাইপারলিপিডেমিয়া যেটা বললাম, লিভার চেষ্টা ওটা মেনটেন দ্য অঙ্কোটিক প্রেসার, লিপোপ্রোটিন সিনথেসিস বেশি হবে। লিপোপ্রোটিন বেশি হলে লিপিড কন্টেন্ট ব্লাডে বেশি হবে। ঠিক আছে, হাইপারলিপিডেমিয়া হবে। সো হাইপোঅ্যালবুমিনেম হলে প্লাজমা অঙ্কোটিক প্রেসার ফল করবে, যার ফলে ইডিমা হবে। তাই তো, যখনই ডিক্রিজ ইন্ট্রাভাস্কুলার ভলিউম হলো, ডিক্রিজ ইন্ট্রাভাস্কুলার ভলিউম কেন হবে, যখনই অঙ্কোটিক প্রেসারটা কমে গেল, ব্লাডের তো জলটা ধরে রাখার কেউ নেই, অঙ্কোটিক মানে আছে ওরা কতটা এফেক্টিভ নয়, অ্যালবুমিন ইজ মোস্ট এফেক্টিভ। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে, এই ফ্লুইডগুলো চারপাশে লস হয়ে যাবে, এক্সট্রা ভ্যাসেট হবে, মানে সার্কুলেটরি ভলিউমটা কমে যাবে কিন্তু হোল বডিতে ওয়াটার কন্টেন্ট বেশি থাকবে। তার ফলে কি হবে, অ্যান্টি ডাইউরেটিক হরমোন ADH সেক্রেশন বাড়বে অ্যান্ড অ্যালডোস্টেরন সেক্রেশন বাড়বে। ওই যে র্যাশ সিস্টেম যেটা বলছিলাম, যখনই এফেক্টিভ ইন্ট্রাভাস্কুলার ভলিউম ফল করে, কিডনি কি করে, কিডনি ভাবে যে না বডিতে হয়তো ব্লাড কম আছে, প্রেশার কমে গেছে, কিডনি কি করে, র্যাশ সিস্টেমটাকে অ্যাক্টিভেট করে। ঠিক আছে, তাহলে যার ফলে সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার আরো রিটেনশন হবে, যার ফলে ইডিমা আরো ইজিলি ডেভেলপ হবে। এটা ভিসিএস হলো। তার মানে প্রোটিন যদি কারেকশন করে দিস, ইন্ট্রাভাস্কুলার অ্যালবুমিন ইনফিউশন দিয়ে দিলে কি হবে, সব আস্তে আস্তে কারেক্ট হয়ে যাবে। এদিকে এক্সট্রা ব্যাচের থেকে আবার ইন্ট্রাভাস্কুলার ফ্লুইড চলে আসবে, ওদিকে র্যাশ সিস্টেমের অ্যাক্টিভিটিও কমে যাবে।
ওটাই তো, সেটাই তো হয়। তার মানে তোকে পোর সাইজগুলো ঠিক করতে হবে, তারপরে তোকে অ্যালবুমিন দিতে হবে, তাই তো? So there will be glomerular damage, increased permeability of proteins, hypoproteinemia, ওই একই কথা বারবার আসবে, মেন প্যাথোলজিটা জানলেই হলো। তাহলে ক্লিনিক্যালি কি পাবি? ইডিমা, রিসেন্ট ওয়েট গেন, ইডিমা হলে ওয়েট গেন হবে, ঠিক আছে? ক্লিনিক্যালি কোথায় ইডিমা দেখা হয় এই পেশেন্টের, কীভাবে আসে? মেনলি ফুট, পায়ে আছে, ঠিক আছে? আর কোথায়? পেরি অরবিটাল, তাই তো? আর কোথায় হবে? স্যাক্রাল, স্যাক্রাম দেখতে পারি, মেনলি তিনটে জায়গা দেখা হয়, স্যাক্রাম, পেরি অরবিটাল অ্যান্ড ফুট, ঠিক আছে? জেনারেলাইজড ইডিমা হতে পারে, পুরো হোল বডি বি ইডিমাটা হতে পারে, ঠিক আছে? কাউকে ছাড়লো না। নন স্পেসিফিক সিমটমস কি হবে? একটা বডিতে ইনফ্লামেশন চলছে, অ্যাবনর্মাল ফাংশন চলছে, বডি সেটার এগেনস্টে ফাইট করছে, একটা লো লেভেলস অফ এনার্জি, ফ্যাটিক, এগুলো পেশেন্ট ফিল করবে, অ্যাপেটাইট কমে যাবে, পেশেন্টের নজিয়া, ভমিটিং হতে পারে, ঠিক আছে? ওয়েট ইনক্রিজ হবে, ইউরিন আউটপুট লো হবে, তাই তো? আর যদি প্লুরাল এফিউশন, পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন হয় তাহলে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হবে, অ্যাসাইটিস হলে অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন হবে। দেখো পিকচারগুলো দেখো, মন খুব খারাপ, লো মুড, কেন এটা হচ্ছে, হ্যাঁ কি হলো, এইসব ভেবে। স্যাক্রাম দেখছিস, স্যাক্রামের ইডিমাটা দেখছে, এই যে। তাহলে ইনিশিয়ালে যখন পেশেন্ট বেড রিডেন থাকে তখন ডিপেন্ডেন্ট পার্ট কোনটা? স্যাক্রাম, ঠিক আছে? ওই জন্য ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু চেক দ্য স্যাক্রাল ইডিমা। কোনো পেশেন্টের পা দেখে বললে পেশেন্টের ইডিমা নেই, ইউ আর রং। এটাই এক্সামে জিজ্ঞেস করে যে ইডিমা প্রথম কোথায় ডেভেলপ করে। যদি পেশেন্ট বেড রিডেন হয় তাহলে স্যাক্রাম এরিয়া, স্যাক্রাল ইডিমাটা ইনিশিয়ালি দেখতে হয়। যদি স্যাক্রাল ইডিমা না থাকে তখন ইউ ক্যান রুল আউট ইডিমা, ঠিক আছে? প্রেশার দেখলে হাইপার টেনশন থাকতে পারে, হ্যাঁ। অ্যাসাইটিস হবে, প্লুরাল এফিউশন, দেখ প্লুরাল এফিউশনে জল দিচ্ছে, প্লুরাল এফিউশন, পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন, অ্যাসাইটিস, হাইড্রোসিল হতে পারে, স্ক্রোটামি ফ্লুইড থাকতে পারে, হাইড্রোসিল হবে, ঠিক আছে? ব্লাড টেস্ট করলে কি হবে? লিপিডস, ইয়েলো কালার আছে না, লিপিডস বেশি হবে, হাইপার লিপিডিমি হতে পারে, ঠিক আছে? আর ব্লাডে তোর অ্যালবুমিন লেভেল কমে যাবে, ঠিক আছে? এই যে ফ্যাটিক কাস্ট এখানে দেখিয়েছি, দেখ টিপিক্যাল পিকচার অফ নেফ্রোটিক সিনড্রোম। তাহলে কি ইনভেস্টিগেশন করবে? ইউরিন অ্যানালিসিস, তাই না? ইউরিনে কি দেখবে? কোয়ান্টিটেটিভ অর কোয়ালিটেটিভ। কোয়ালিটেটিভ কি হবে? ডিপস্টিক টেস্ট করায়, ডিপস্টিক, কিছু স্টিক এ থাকে, স্ট্রিপ থাকে, যেটা ইউরিনে ডিপ করলে কালার চেঞ্জ হয়ে যায় যদি প্রোটিন হাই থাকে, 3+, 4+, সেই হিসাবে বলা হয়, ঠিক আছে? 24 আওয়ার্স ইউরিন কালেক্ট করতে পারিস, আজ সকাল থেকে নেক্সট মর্নিং পর্যন্ত যতটা ইউরিন করবে একটা পাত্র জমা করলো পেশেন্ট, সেটাকে তুই টেস্ট করতে পারবি। 24 আওয়ার্স ইউরিনারি মেজারমেন্ট, মানে প্রোটিন মেজার। মাইক্রোস্কোপিক্যালি কি পাবে? মাইক্রোস্কোপিক হেমাচুরিয়া, ম্যাসিভ হেমাচুরিয়া হবে না, যেটা গ্রস হেমাচুরিয়া নেফ্রাইটিক সিনড্রোমে হচ্ছিল। এখানে কিছু আরবিসি পাস করবে, এটা খালি চোখে ইউরিন কালার চেঞ্জ করে না, কিন্তু যদি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখিস দেয়ার উইল বি মাইক্রোস্কোপিক হেমাচুরিয়া, ওকে? ব্লাডে কি পাবি? যদি লিভার ফাংশন টেস্ট করিস দেয়ার উইল ডিক্রিজ অ্যালবুমিন কনসেন্ট্রেশন, ঠিক আছে? নর্মালি অ্যালবুমিন কত থাকে? 3.5 to 5, প্রোটিন থাকে 6 to 8, তাই তো? হ্যাঁ, অ্যালবুমিন এখানে ইউজুয়ালি লেস দ্যান 2.5 গ্রাম পার ডিএল আছে। কোলেস্ট্রল কি বললাম? কোলেস্ট্রল হাই থাকবে, ইউজুয়ালি লেস দ্যান 200 থাকে, এখানে মোর দ্যান 220 পাবে। একটা ইনফ্লামেশন চলছে, ইএসআর, সিআরপি, এগুলো বাড়তে পারে। আর কমপ্লিমেন্ট, ইউজুয়ালি নেফ্রোটিক সিনড্রোমে কমপ্লিমেন্ট লেভেল লো হয় না, নেফ্রাইটিক সিনড্রোমে লো হয়। যদি খুব লো পাস ইউ ক্যান সাসপেক্ট
নেফ্রাইটিক সিনড্রোম। ঠিক আছে, তাহলে নেফ্রোটিক নেফ্রাইটিক সিনড্রোমের ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবি তো? কি বললাম প্রথমে, ইউরিন কালার কি হবে নেফ্রাইটিক সিনড্রোম? কোলা কালার আর স্মোকি কালার, তাই না, রেড কালার আসতে পারে, গ্রস হিমাচুরিয়া। কিন্তু নেফ্রোটিক সিনড্রোমে মাইক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া, ইউরিন কালার ইউজুয়ালি নর্মাল থাকে। ঠিক আছে, হাইপারটেনশন কোথায় বেশি কমন? নেফ্রাইটিক সিনড্রোমে। ঠিক আছে, মোর অ্যাক্টিভিটি অফ র্যাশ সিস্টেম ইন নেফ্রাইটিক সিনড্রোম, মোর সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশন ওনলি হাইপারটেনশন ইন নেফ্রাইটিক সিনড্রোম। ঠিক আছে, নেফ্রোটিক সিনড্রোমে প্লাস মাইনাস হাইপারটেনশন থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। ঠিক আছে, কোলেস্ট্রল যদি টেস্ট করিস নেফ্রাইটিক সিনড্রোমে কোলেস্ট্রল ইউজুয়ালি নর্মাল, অনেক টাইম লাগে না, একটু টাইম লাগে, 2 দিন 3 দিন 4 দিন, কিন্তু নেফ্রাইটিক সিনড্রোম অ্যাকচুয়ালি অ্যাকিউট প্রেজেন্টেশন। কালকে থেকে হঠাৎ করে একদিনের মধ্যে পেশেন্ট ফুলে গেল, হাইপারটেনশন হয়ে গেল, এটা হচ্ছে মোর অ্যাকিউট ইন নেফ্রাইটিক সিনড্রোম। নেফ্রোটিক সিনড্রোম ইউজুয়ালি একটু সাব অ্যাকিউট, অতটা একদম একদিনে কিছু হয় না, আস্তে আস্তে 7 দিন 8 দিন 10 দিন থেকে পেশেন্ট আস্তে আস্তে ফুলে গেল। ঠিক আছে, রিনাল ফাংশন টেস্ট করলে কি পাবি? ইউজুয়ালি ইউরিয়া ক্রিয়েটিন ইউজুয়ালি নেফ্রোটিক সিনড্রোমে নর্মাল থাকে, কিন্তু নেফ্রাইটিকে হাই থাকতে পারে। কিডনি বায়োপসি কখন করা হয়? সেকেন্ডারি নেফ্রোটিক, রিল্যাপসিং নেফ্রোটিক, স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্ট নেফ্রোটিক। ঠিক আছে, যদি হিমাচুরিয়া থাকে পেশেন্টের হাইপার টেনশন থাকে। একটা পেশেন্ট ইডিমা নিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে নেফ্রোটিক সিনড্রোম বলবি? তাহলে তোকে আদার কজেস অফ অ্যালবুমিন লস, তাহলে অ্যালবুমিন তো মেন লস হয়েছিল, এটা কিডনি দিয়ে লস হলো বলে নেফ্রোটিক সিনড্রোম। যদি জিআই ট্র্যাক্ট লস হয়, লাইক প্রোটিন লুজিং এন্টেরোপ্যাথি, কিছু ডিজিজ থাকে, ক্রনিক ম্যাল অ্যাবজর্পশন সিনড্রোম, সেক্ষেত্রে তোর হলো না। ঠিক আছে, অ্যালবুমিন অ্যাবজর্পশন হলো না, বা তোর লিভার অ্যালবুমিন প্রোডাকশন করলো না, লিভার ফেলিওর, হেপাটিক ফেলিওর, অ্যালবুমিন প্রোডাকশন হলো না, তাহলে সেক্ষেত্রে ইডিমা নিয়ে আসবে। দেন ইউ হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট, হিস্ট্রি নিতে হবে অ্যান্ড কিছু টেস্ট করতে হবে, করলে বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, হার্ট ফেলিওর হলে হবে, কিডনি ফেলিওর হবে, প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন। ঠিক আছে, অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, আর্টিকেরিয়া, অ্যানজিওডিমা অনেক পেশেন্টের হয়, কিছু ড্রাগ সাইড এফেক্ট হতে পারে, হ্যাঁ, লাইক এসি ইনহিবিটর, কিন্তু হঠাৎ করে মুখ লিপস ফুলে গেল, হ্যাঁ, তারপরে থ্রোট একটা স্ট্রাইডারের মতো হলো, শ্বাস নিতে অসুবিধা। ঠিক আছে, আর্টিকেরিয়া অ্যানজিওডিমা থেকে রুল আউট করতে হবে যে হোল বডি হলো নাকি শুধু একটা জায়গায় আছে, শুধু ইডিমা নিয়ে আসলে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। না, কমপ্লিকেশনস অফ নেফ্রোটিক সিনড্রোম, কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? পেশেন্ট ফুলে আছে, হাইপারটেনশন আছে, হ্যাঁ, তাহলে পেশেন্টের ইউরিনের আর কি লস হয়? গ্লোবিউলিন লস হতে পারে, ইমিউনোগ্লোবিউলিন লস হতে পারে, তো লো লেভেলস অফ অ্যান্টিবডি যদি একটা ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকবে। ঠিক আছে, আর কি লস হয়? অ্যান্টিথ্রম্বিন সি লস হয়, খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিথ্রম্বিন সি। অনেক নেফ্রোটিক সিনড্রোমের পেশেন্টের ইনফিরিয়ার ভেনা কাভা হোক বা লোয়ার ফুটে লিম্স হোক বা রেনাল ভেন্সে হোক, অনেক সময় থ্রম্বোসিস হয়, রেনাল ভেন থ্রম্বোসিস হয়, লো লেভেলস অফ অ্যান্টিথ্রম্বিন সি, থ্রম্বোসিস হওয়ার চান্স বেড়ে যায়। দেখ, যেটা বললাম, লস অফ ইমিউনোগ্লোবিউলিন। আর যে ফ্লুইডটা ইডিমা হয় বডিতে জমে আছে, সেটা তো একটা স্ট্যাচিস আছে না, বডিতে যখনই কোনো কিছু স্ট্যাচিস থাকে সেটা কালচার মিডিয়াম হিসেবে অ্যাক্ট করতে পারে, যার ফলে মোর চান্স অফ ইনফেকশন, তাই না? কি কি কমন ইনফেকশন হয়? আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট হতে পারে, পেরিটোনাইটিস, সেলুলাইটিস, ইউটিআই। কোন অর্গানিজমে বেশি হয়? লাইক নিউমোকক্কাই, ইনফ্লুয়েঞ্জা অ্যান্ড ইকোলাই, এই অর্গানিজমগুলো বেশি ইনফেকশন করতে পারে। তাহলে ভ্যাকসিনেশন কি করুন? নেফ্রোটিক সিনড্রোম একটা আছে, ট্রিটমেন্ট চলছে, তাকে নিউমোকক্কাল ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনগুলো করা, এগুলো পড়েছিস তো? আর যদি ভ্যারিসেলা মানে চিকেন পক্স যদি তুই অ্যান্টিবডি করে দেখিস, লো লেভেলস অফ অ্যান্টিবডি টাইটার, তাহলে সেক্ষেত্রে ভ্যারিসেলার ভ্যাকসিনেশনও দিতে হবে। না, হাইপার কোয়াগুলেটিভ থ্রম্বোসিস যেটা বললাম, লিভার কি করছে? ওখানে বেশি পরিমাণে প্রোটিন সিনথেসিস করছে, তাহলে সেক্ষেত্রে কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর প্রোডাকশনও বেড়ে যাবে। ঠিক আছে,
So higher concentration of these factors, low levels of anticoagulant, that's antithrombin 3, low levels. Decreased fibrinolysis, higher blood viscosity হয়ে গেল, increased platelet aggregation. যদি খুব ডায়োরিসিস করিস কি হবে, ব্লাড আরো কনসেন্ট্রেট হয়ে যাবে, হ্যাঁ, ডেনসিটি বেড়ে যাবে, সেক্ষেত্রে থ্রম্বোসিস হওয়ার চান্স বেড়ে যাবে। আর কি তো রেনাল ফেল হতে পারে, অ্যাকিউট আর ক্রনিক রেনাল ফেলিওর হতে পারে, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, হাইপারলিপিডিমি হলো, ঠিক আছে, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হতে পারে হাইপারলিপিডিমার জন্য, হাইপোভলিমিক শক হতে পারে, আদার্সের গ্রোথ রিটার্ডেশন তো হবেই, বডিতে একটা ইনফ্লামেশন চলছে, গ্রোথ রিটার্ডেশন হবে, ম্যাল নিউট্রিশন হবে, ঠিক আছে। ম্যানেজমেন্ট কি করবে, একটা জেনারেল ম্যানেজমেন্ট, একটা স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট, তাই না? সো ফার্স্ট লাইন অফ সার্ভিস কর্টিকোস্টেরয়েড, স্টেরয়েড দিতে হবে, একটা ইনফ্লামেশন হলো, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কিছু কমপ্লেক্স হলো, ঠিক আছে। তো ডায়েট মেনটেন করতে হবে, লো সোডিয়াম ডায়েট রাখতে হবে, ঠিক আছে। ফ্লুইড ইনটেকটাকে লেস করতে হবে, কারণ আরও বেশি জমবে। ইনফেকশন অ্যাভয়েড করার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে রাখতে হবে। ডায়াবেটিস কি করা হয়, ইউজুয়ালি হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড। তো ডায়াবেটিস করেছিস ফার্মাতে, কোথায় কাজ করবে? হ্যাঁ, কোথায়? বাহ, গুড। ঠিক ব্লক করে, হ্যাঁ, Na+CN- কো ট্রান্সপোর্ট একটা না। অ্যালডোস্টেরন ইউজ করতে পারিস, ঠিক আছে, ব্রেক্সট্রান দিতে পারিস। অ্যালবুমিন, তাহলে এবার অ্যালবুমিন দিবি তো, পেশেন্টের স্টেরয়েডও স্টার্ট করলি, চেষ্টা করছিস সেই পোরগুলো ফর্মে সেগুলোকে ব্লক করা, ঠিক আছে। তাহলে এবার অ্যালবুমিন কারেক্ট করতে হবে, অ্যালবুমিন ইনফিউশন দেওয়া হয়, ঠিক আছে। কোথায় কথা দিবি, সিভিয়ার ইডিমা, অ্যাসাইটিস, প্লুরাল এফিউশন, জেনিটাল ইডিমা, হ্যাঁ, ভেরি লো সিরাম অ্যালবুমিন থাকে, সেখানে অ্যালবুমিন ইনফিউশন দেওয়া হয়, ঠিক আছে। কর্টিকোস্টেরয়েড ডোজ কি, প্রেডনিসোলোন ইউজ করা হয় মেনলি, ডোজ ইজ 60 মিলিগ্রাম পার মিটার স্কোয়ার পার ডে। সেই মিটার স্কোয়ার তোকে আবার এই বডি সারফেস এরিয়া, ওয়েট অ্যান্ড হাইট থেকে মিটার স্কোয়ার বার করতে হবে, সবাইকে 60 নয়, ঠিক আছে। 60 মিলিগ্রাম পার মিটার স্কোয়ার। একটা অ্যাডাল্টের ইউজুয়ালি বডি সারফেস এরিয়া কত বল, নর্মাল বডি সারফেস এরিয়া পে অ্যাডাল্ট 70 কেজি অ্যাডাল্ট একটা এলো, তার বডি সারফেস এরিয়া কত, কত মিটার স্কোয়ার? 1 পয়েন্ট, অবভিয়াসলি 1 পয়েন্টই হবে, বেশি তো হবে না। 1.73 ইউজুয়ালি স্ট্যান্ডার্ড ধরা, 1.73 মিটার স্কোয়ার, ঠিক আছে। মানে 80-100 পর্যন্ত লাগতে পারে, হিসাব করবি বডি সারফেস এরিয়া দিয়ে, মানে 60 মিলিগ্রাম পার মিটার স্কোয়ার পার ডে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডোজ। কিন্তু বেশি দিন তো হায়ার ডোজে স্টেরয়েড দিতে পারবে, তোকে গ্র্যাজুয়ালি ট্যাপার করতে হবে। নেক্সট স্টেপ হচ্ছে 40 মিলিগ্রাম পার মিটার স্কোয়ার, 60 থেকে 40 হলো, এবার আস্তে 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 কমাতে হবে, গ্র্যাজুয়ালি ট্যাপার করতে হবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড নেক্সট 2 to 3 মান্থস তোকে ডিসকন্টিনিউ করতে হবে। কি হবে সাডেনলি ডিসকন্টিনিউ করলে? When you are giving prednisolone steroid, you are giving that it can suppress the HPA axis, and if you suddenly withdraw the steroid, it can cause acute adrenal insufficiency. Okay, yes, that's a gradually tapered. এগুলো এখন না জানলে হবে, পরে পড়ে নিস, থাক নাকি কিছু জানলে নতুন, হ্যাঁ, অল্প কিছু জানলে হবে, ঠিক আছে।